Google I.O. 2023, a gente já viu o começo do Google I.O. no vídeo anterior e a gente continua a live aqui. Muita novidade em AI, inteligência artificial no Google I.O. 2023. Agora a gente está falando um pouquinho, já viu o BART, que é um novo sistema de inteligência artificial, inclusive que escreve código em várias linguagens, e agora está sendo apresentado aqui também um pouquinho sobre imagens e geração. Vamos dar uma olhada, continuar a partir de agora. Se é novo, já se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha, conhecendo aqui mais novidades. Google I.O. 2023. Vamos dar uma olhada a partir de agora, continuando. More out of a single search. There's an AI-powered snapshot that quickly gives you the lay of the land on a topic. And so here you can see that while both parks are kid-friendly, aqui comentando um pouquinho, tá? Bom, o Google, nesse Google I.O., eles meio conseguiram ferramentas muito semelhantes ao ChatGPT, tá? Não vi nenhuma grande diferença, o que o ChatGPT não faça, ou grandes novidades até o momento. Então, estão apresentando aí ferramentas e melhorias, inclusive, né, nas buscas do Google, com geração tanto de imagens e de textos com base em conceitos, ideias, né, ali. Então, eles estão aplicando os modelos, né, como o do ChatGPT, que é open source, inclusive, aí cada vez mais no Google, né, e disponibilizando aí também tudo isso para ali na parte de AI do Google. So you can check out recommendations from experts like the National Park Service and learn from authentic first-hand experiences like the Mom Trotter blog. Because even in a world where AI can provide insights, we know that people will always value the input of other people, and a thriving web is essential to that. Thank you. O ChatGPT, pelo menos assim, é uma das possíveis riscos para o Google, para ter uma empresa gerando inteligência artificial, inclusive usando em robôs, em todas as novas ferramentas. O Google está tentando já se equiparar, né? Quem diria que o Google algum dia teria que correr atrás, né? Com as novas ferramentas apresentadas até o momento. Olha que legal. 5-mile commute with hills. This can be a big purchase, so you want to do your research. In the AI-powered snapshot, you'll see important considerations like motor and battery for taking on those hills, and suspension for a comfortable ride. Mas também right below that, you'll see products that fit the bill, each with images, reviews, helpful descriptions, and current pricing. Falando essa aqui é mais barata. Então, shopping graph, a IA, além de mostrar o resultado, explicar o resultado. Constantly changing products. Na verdade, hoje cada vez, quero a sua opinião também, hoje cada vez mais a IA tem que resolver, né? Às vezes apresentar o resultado, não vários explicar sobre os resultados, né? Então, a cada hora, 1,8 bilhões de updates são feitos em base de produtos, né? Então, outras formas de lidar com isso. We also know that ads can be especially helpful to connect people with useful information and help businesses get discovered online. Também. Falar só rapidamente sobre o modelo, né, o ChatGPT. Quando a gente pensa no produto ChatGPT, a gente tem um modelo por trás, né? Então, so right under the snapshot, you'll see the option to ask a follow-up question or select a suggested next step. Tapping any of these options will bring you into a brand modelo, né? Então, cada vez mais está sendo aplicado esse modelo para a geração, né? Então, o GPT é um modelo de inteligência artificial de código aberto, criado pelo OpenAI. Então, o modelo é importante nesse caso. Então, vem aplicando outros modelos, modelos semelhantes, aí para a geração, né? Cada vez mais de sistemas mais inteligentes, olha só, na busca. Não sei se isso vai complicar demais e perder a essência. O que você acha? Deixa nos comentários do vídeo. And even when you're in this conversational mode, it's an integrated experience. So you can simply scroll to see other search results.
Now, maybe this e-bike seems to be a good fit for your commute. With just a click, you're able to see a variety of retailers that have it in stock and some that offer free delivery or returns. You'll also see current prices, including deals, and can seamlessly go to a merchant's site, check out, and turn your attention to what really matters, getting ready to ride. These new generative AI capabilities also unlock a whole Então, cada new vez category mais of a busca experiences se on torna não search. só um algoritmo como o do Google, né, de indexação de conteúdo, mas estão aplicando modelos de IA visando gerar informação mais qualificada. Então é um caminho sem volta. A partir de agora, o próprio algoritmo do Google torna-se menos usado, inclusive, né? E cada vez mais modelos mais complexos, com mais geração de dados, camadas mais profundas, vão acabar sendo usados, né? Com alto aprendizado ali também sendo gerado. Então, começando falando bastante sobre IA aqui no Google. 3-year-old daughter who is obsessed with whales. I wanted to teach her about whale song, so let me go to the Google app and ask, dando exemplo, né, o que vai why do mudar, né? whales like to sing? Por que as baleias gostam de cantar, né? Então ali, olha só, as baleias gostam de cantar por diferentes razões, né? É interessante, né? Para querer namorar ali, para comunicar também a sua juventude, força e vitalidade para os parceiros, para comunicar com outras baleias também, para comportamentos de coordenação também, para questão de reprodução, para encontrar comida e também para uma baleia encontrar a outra ali. Então, IA tentando responder. Não, olha que interessante, isso é importante para o negócio, hein? Reparou um detalhe que o Google, ele sempre foi baseado. Eu vou comentar bastante porque tem muita informação nova aqui surgindo. O Google, até o momento, ele indexava conteúdo de websites. Com esse conteúdo, levava a pessoa ao website. Então, eu tenho uma empresa. Eu gero conteúdo em WordPress, por exemplo. Tem curso de WordPress e de IA no canal também, tá? Só dá uma olhada na navegação. Gera conteúdo em WordPress, indexa no Google e traga o cliente para mim. Imagina um psicólogo. Ele indexa, isso um médico, ele indexa e chega cliente lá. O que o Google está falando é mais ou menos assim. Quando você procura no Google, você não vai cair no website mais. O próprio Google vai responder internamente. Então, o que é o Google agora? Que ele só vai gerar tráfego pago para o website. Imagine isso. Por exemplo, eu tenho uma universidade, eu quero trazer clientes para a minha universidade através da busca orgânica. O Google, de alguma forma, ele está removendo essa busca orgânica e não trazendo um website que fala sobre baleia, mas ele respondendo sobre baleia. Então, ele está cortando um dos principais motivos para o Google existir, né? Que é indexar conteúdo. É uma mudança em plano de negócios gigante para o Google. A busca orgânica do Google vai sumir um pouco, né? Porque ele mesmo ele está entregando o conteúdo, não o site. Então o Google passa a ser, a partir de agora, um detentor do conteúdo, diferentemente de simplesmente um indexador de conteúdo. Para pensar, é interessante. Trazendo novidades para a gente pensar. Will be available in labs, along with some other experiments. And they'll be rolling out in the coming weeks. Temos os Search Labs agora. Vou tentar If you're in the achar US, uma you olhada can join the waitlist today by tapping the Labs icon in the latest version of the Google app or Chrome desktop. Search Labs, Google. This new experience really reflects the beginning of a new chapter. And you can think of this evolution as search supercharged. Search has been at the core of our timeless mission for 25 years. And as we build for the future, we're so excited for you to turn to Google for things you never dreamed it could. Here's an early look at what's to come for AI in search. Aqui eu comentei antes, hein? Por mais de uma década, olha só, a busca foi o assunto principal do Google. Agora, o ChatGPT revolucionou muito, mais do que a gente imaginava.
Agora o Google vai virar um Yahoo, né? Yahoo Respostas. Será que vai existir Google mais pra frente? O que você acha? O Google vai tirar o que ele é. Ele era um indexador de sites. Agora ele vai ser um gerador de imagem, um gerador de conteúdo. Pra que usar Google, então? Yes. Estranho, né? Eu acho que eles estão tentando colar no ChatGPT, tudo bem, mas não sei se o Google lançar isso no Google ou como um segundo produto. Porque se a empresa não indexa o site do Google, como ela vai ser encontrada? Se o Google responde sem mandar para a academia, por exemplo, a academia tem um texto sobre alguma coisa. Se eu não mando mais, se o Google não manda mais para a academia, por que não sei, por que o dono da academia vai criar esse texto, né? Vai ter uma mudança grande, hein? O que você acha? Deixa nos comentários do vídeo. Pensando um pouco fora da caixa, né? Vamos ver o que vem pela frente. Agora sobre busca do Google. Is a hot dog a sandwich? I think it's more like a taco because the bread goes around it. Comes from the expert viewpoint of a vegetarian. Right. Thanks, Kathy. It's so exciting to see how we are evolving search and look forward to building it with you all. So far today, we have shared how AI can help unlock creativity, productivity, and knowledge. As you can see, AI is not only a powerful enabler, it's also a big platform shift. Every business and organization is thinking about how to drive transformation. That's why we are focused on making it easy and scalable for others to innovate with AI. That means providing the most advanced computing infrastructure, including state-of-the-art TPUs and GPUs. Sim, o Google hoje tem talvez uma das maiores estruturas, né, mundiais aí, infraestrutura, né, GCP e tudo isso. We're also working to provide world-class tooling so customers can train, fine-tune, and run their own models with enterprise-grade safety, security, and privacy. To tell you more about how we are doing this with Google Cloud, please welcome Thomas. All of the investments you've heard about today are also coming to businesses. So whether you're an individual developer or a full-scale enterprise, Google is using the power of AI to transform the way you work. There are already thousands of companies using our generative AI platform to create amazing content, to synthesize and organize information, to automate processes, and to build incredible customer experiences. And yes, each and every one of you can too. There are 3 ways Google Cloud can help you take advantage of the massive opportunity in front of you. First, you can build generative applications using our AI platform, Vertex AI. With Vertex, you can access foundation models for chat, text, and image. You just select the model you want to use, create prompts to tune the model, and you can even fine-tune the model's weights on your own dedicated compute clusters. To help you retrieve fresh and factual information from your company's databases, your corporate intranet, your website, and enterprise applications, we offer enterprise search. Our AI platform is so compelling for businesses because it guarantees the privacy of your data. With both Vertex and enterprise search, you have sole control of your data and the costs of using generative AI models. In other words, your data is your data and no one else's.
You can also choose the best model for your specific needs across many sizes that have been optimized for cost, latency, and quality. Many leading companies are using our generative AI technologies to build super cool applications, and we've all been blown away by what they're doing. Let's hear from a few of them. The unique thing about Google Cloud is the expansive offering. The Google partnership has taught us to lean in, to iterate, to test and learn, and have the courage to fail fast where we need to. But also, Google's a really AI-centric company, and so there's a lot for us to learn directly from the engineering team. Vertex AI, ferramenta ChatGPT do Google, lançado. Então, ali disponível, né, e anunciado na Google I/O 2023, hein? Então, o Google tá colando ali. Na verdade, alguns engenheiros do Google dizem, né, que... Então, sendo apresentado aí, o Uber, inclusive, usando ali, né, na apresentação, alguns engenheiros do Google saíram do Google dizendo que o Google tem uma inteligência artificial que criou vida própria, que já está muito mais evoluída, e ali, olha só, esses exemplos, né, fazendo um programa de academia através de prompt, né? Então é a mesma estrutura do chat GPT, só que do Google, Vertex AI. Então, novidade chegando, tá sendo apresentado aqui, ó, Vertex AI. O ChatGPT, né, um sistema de prompt com inteligência artificial, ó, Palm API for Text. Então, ali, ó, gerando, né, exatamente, ou melhor ou pior, isso tem que avaliar com mais tempo, prompts igual o ChatGPT gera, né? Então, é interessante, vale a pena. Depois a gente dá uma olhada, se der tempo ainda ao vivo aqui, pra gente dar uma olhada, olha só. Então, o Google lançando o seu ChatGPT tá em Vertex AI. In all the business processes Deutsche Bank is running. The partnership with Google has inspired us to leverage technology to truly transform the whole restaurant experience. There is no limitations. There's no other way to describe it. We're just living in the future. Só que com toda a infra do Google, né? We're also doing this with partners like Character AI. We provide Character with the world's most performant and cost-efficient infrastructure for training and serving the models. By combining its own AI capabilities with those of Google Cloud, consumers can create their own deeply personalized characters and interact with them. We're also partnering with Salesforce to integrate Google Cloud. Isso o ChatGPT já tem, né? Você cria personalidades. Então, você fala assim, como um cantor de rap falaria essa mesma coisa, como um ator falaria, como um presidente falaria, ele dá personalidade ali, olha só. Estou falando um pouquinho, ó. KPMG já usando, Bot, GitLab, Jasper, Accenture, tem muita gente já utilizando, né? With our AI technologies. In addition to Palm 2, we're excited to introduce 3 new models in Vertex, including Imagine, which powers image generation, editing, and customization from text inputs. Cody, for code completion and generation, which you can train on your own code base to help you build applications faster. And Chirp, our universal speech model, which brings speech to text accuracy for over 300 languages. We're also introducing reinforcement learning from human feedback into Vertex AI. You can fine-tune pre-trained models by incorporating human feedback to further improve the model's results. You can also fine-tune a model on domain or industry-specific data, as we have with SecPalm and MedPalm, so they become even more powerful. All of these features are now in preview, and I encourage each and every one of you to try them. The second way
we're helping you take advantage of this opportunities by introducing Duet AI for Google Cloud. Earlier, Aparna told you about Duet AI. Eu entrei um pouquinho rápido aqui na Vertex AI, nada parecido com o ChatGPT até o momento, tá? Só integração de bem técnico, que nem GCP por enquanto, nada which serves as an AI expert pair programmer. Duet uses generative AI to provide developers assistance wherever you need it, within the IDE, the Cloud Console, or directly within chat. It can provide you contextual code completion, offer suggestions tuned to your code base, and generate entire functions in real time. It can even assist you with code reviews and code inspection. Hen will show you more in the developer keynote. The third way we're helping you seize this moment is by building all of these capabilities on our AI-optimized infrastructure. This infrastructure makes large-scale training workloads up to 80% faster and up to 50% cheaper compared to any alternatives out there. Look, when you nearly double performance, for less than half the cost, amazing things happen. Today, we're excited to announce a new addition to this infrastructure family, the A3 virtual machines, based on NVIDIA's latest H100 GPUs. We provide the widest choice of compute options for leading AI companies like Anthropic and Midjourney to build their future on Google Cloud. And yes, there's so much more to come. Next, Josh is here to show you exactly how we're making it easy and scalable for every developer to innovate with AI and Palm 2. Thanks, Thomas. Our work is enabling businesses, and it's also empowering developers. Palm 2, our most capable language model that Sundar talked about, powers the Palm API. Since March, we've been running a private preview with our Palm API, and it's been amazing to see how quickly developers have used it in their applications. Like Chapter, who are generating stories so you can choose your own adventure, forever changing story time. Or Game On Technology, a company that makes chat apps for sports fans and retail brands to connect with their audiences. And there's also Wendy's. They're using the Palm API to help customers place that correct order for the Junior Bacon Cheeseburger they talked about in their Talk to Menu feature. But I'm most excited about the response we've gotten from the developers together over the last few weeks. The idea is called Project Tailwind, and we think of it as an AI-first notebook that helps you learn faster. Like a real notebook, your notes and your sources power Tailwind. How it works is you can simply pick the files from Google Drive, and it effectively creates a personalized and private AI model that has expertise in the information that you give it. We've been developing this idea with authors like Stephen Johnson and testing it at universities like Arizona State,
and the University of Oklahoma, where I went to school. Do you want to see how it works? Então vamos dar uma olhada Let's do a live agora demo. no Keynote para desenvolvedores. Acabei mudando, estava sem som. Now imagine that I'm a student taking a computer Aqui é uma science outra history apresentação class. simultânea, né? I'll É open o up Keynote para desenvolvedores. Aí a trazendo ao tailwind, vivo para and I você. can click on the side. Here they are in the middle, and it instantly creates a study guide on the right to give me bearings. You can see it's pulling out key concepts and questions grounded in the materials that I've given it. Now, I can come over here and quickly change it to go across all the different sources and type something like create glossary for Hopper. And what's going to happen behind the scenes is it'll automatically compile a glossary associated with all the different notes and articles relating to Grace Hopper, the computer science history pioneer. Look at this, Flowmatic, COBOL, compiler, all created based on my notes. Now let's try one more. I'm going to try something else called different viewpoints on Dynabook. So the Dynabook, this was a concept from Alan Kay. Again, tailwind, going out, finding all the different things. You can see how quick it comes back. There it is. And what's interesting here is it's helping me think through the concept. So it's giving me different viewpoints. It was a visionary product. It was a missed opportunity. But my favorite part is it shows its work. You can see the citations here. When I hover over, here's something from my class notes. Here's something from an article the teacher assigned. It's all right here, grounded in my sources. Now, Project Tailwind is still in its early days, but we've had so much fun making this prototype, and we realized it's not just for students. It's helpful for anyone synthesizing information from many different sources that you choose, like writers researching an article, or analysts going through earnings calls, or even lawyers preparing for a case. Imagine collaborating with an AI that's grounded in what you've read in all of your notes. We want to make it available to try it out if you want to see it. There's a lot more you can do with Palm 2, and we can't wait to see what you build using the Palm API. Generative AI is changing what it means to develop new products. At Google, we offer the best ML infrastructure with powerful models, including those in Vertex, and the APIs and tools to quickly generate your own applications. Building bold AI requires a responsible approach. So let me hand it over to James to share more. Thanks. Hi, everyone. I'm James. In addition to research, I lead a new area at Google called Technology and Society. Growing up in Zimbabwe, I could not have imagined all the amazing and groundbreaking innovations that have been presented on this stage today. And while I feel it's important to celebrate the incredible progress in AI and the immense potential that it has for people and society everywhere, we must also acknowledge that it's an emerging technology that is still being developed, and there's still so much more to do. Earlier, you heard Sundar say that our approach to AI must be both bold and responsible. While there's a natural tension between the two, we believe it's not only possible, but in fact critical to embrace that tension productively. The only way to be truly bold in the long term is that tension productively. The only way to be truly bold in the long term is to be responsible from the start. Our field-defining research is helping scientists make bold advances in many scientific fields, including medical breakthroughs. Take, for example, Google DeepMind's AlphaFold, which can accurately predict the 3D shapes of 200 million proteins. That's nearly all the catalog proteins known to science. AlphaFold gave us the equivalent of nearly 400 million years of progress in just weeks.
So far, more than 1 million researchers around the world have used AlphaFold's predictions, including Feng Xiang's pioneering lab at the Broad Institute of MIT and Harvard. Yeah. In fact, in March this year, Zhang and his colleagues at MIT announced that they'd used AlphaFold to develop a novel molecular syringe, which could deliver drugs to help improve the effectiveness of treatments for diseases like cancer. And while it's exhilarating to see such bold and beneficial breakthroughs, AI also has the potential to worsen existing societal challenges like unfair bias, as well as pose new challenges as it becomes more advanced and new uses emerge. That's why we believe it's imperative to take a responsible approach to AI. Vocês repararam como AI, né, inteligência artificial, tá muito em alta e só se fala em inteligência artificial, hein? Reparou como o ChatGPT assustou um pouco. O que você acha? A gente tá falando de Google, né? Mas o ChatGPT realmente foi uma das maiores revoluções. Você vê que o Google parece que não foi pro metaverso, né? Development, mas foi pro ChatGPT. Every AI application. AI. Continuando. Keywords Live? Vamos voltar então pro... Por que tá com essa... Bom, 61 minutos, a gente aguarda e vamos... Depois eu vou trazer outro vídeo, tá? Só sobre esse item. Agora a gente volta pra cá, vamos dar uma olhada. Então... voltar pro Google I.O. O próprio vídeo está aqui, né? Vamos lá pro evento do Google oficial que a gente vai. Inclusive, olha só, tem uma you with helpful context to determine if it's reliable. Later this year, you'll also be able to use it if you search for an image or screenshot using Google Lens, or when you're on websites in Chrome. As we begin to roll out the generative image capabilities, like Sundar mentioned, we will ensure that every one of our AI-generated images has metadata. Até o momento só falou em IA. To give you context if you come across it outside of our platforms. Not only that, creators and publishers will be able to add similar metadata, so you'll be able to see a label in images in Google search marking them as AI generated. As we apply our AI principles, we also start to see potential tensions when it comes to being bold and responsible. Here's an example. Universal Translate is an experimental AI video dubbing service that helps experts translate a speaker's voice while also matching their lip movements. Let me show you how it works with an online college course created in partnership with... Esse exemplo pode ser muito legal. Ele está comentando que os modelos de AI atuais, né, eles não encaixam a voz, quando traduz para outro idioma, não encaixa a voz no lábio, né? Estranho, ele tá parando e não entendi por que ele às vezes está dando essa... Ó, voltou agora. We use next generation translation models to translate. E agora estão usando o sistema de tradução, né, da nova geração, que além de traduzir a palavra, encaixa no vídeo. Ele muda o vídeo para os lábios ajustarem. This is an enormous step forward for learning comprehension, and we're seeing promising results with course completion rates. But there's an inherent tension here. You can see how this can be incredibly beneficial, but some of the same underlying technology could be misused by bad actors
to create deep fakes. So we've built this service with guardrails to help prevent misuse, and we make it accessible only to authorized partners. E o ponto agora do deepfake, né? Com isso aqui você pode criar normalmente, você consegue criar deepfakes. Mais um ponto. Eu não sei por que ele está dando isso no live, o YouTube. To also help with the challenge of misinformation. Our AI principles also help guide us on what not to do. For instance, years ago, we were the first major company to decide not to make a general purpose facial recognition API commercially available. We felt there weren't adequate safeguards in place. Another way we live up to our AI principles is with innovations to tackle challenges as they emerge, like reducing the risk of problematic outputs that may be generated by our models. We are one of the first in the industry to develop and launch automated adversarial testing using large language model technology. We do this for queries like this, to help uncover and reduce inaccurate outputs like the one on the left and make them better like the one on the right. We're doing this at a scale that's never been done before at Google, significantly improving the speed, quality, and coverage of testing, allowing safety experts to focus on the most difficult cases. And we're sharing these innovations with others. For example, our Perspective API, originally created to help publishers mitigate toxicity, is now being used in large language models. Academic researchers have used our Perspective API to create an industry evaluation standard. And today, all significant large language models, including those from OpenAI and Anthropic, incorporate this standard to evaluate toxicity generated by their own models. Building AI responsibly must be a collective effort involving researchers, social scientists, industry experts, governments, and everyday people. As well as creators and publishers, everyone benefits from a vibrant content ecosystem today and in the future. That's why we're getting feedback, and we'll be working with the web community on ways to give publishers choice and control over their web content. It's such an exciting time. There's so much we're going to accomplish and so much we must get right together. We look forward to working with all of you. And now I'll hand it off to Samir, who will speak to you. O Google, nesse evento, ele igualou, né? Ele chegou muito perto do ChatGPT com toda a tecnologia. Nada tão inovador, deixa a sua opinião, muito importante. Nada tão inovador, né? Mas hi everyone. Tá junto já. It's great to be back at Google I/O. As you've heard today, our bold and responsible approach to AI can unlock people's creativity and potential. But how can all this helpfulness Só se falou de inteligência artificial, hein? Mas nada até o momento. A gente já assistiu a keynote principal e agora estamos na Dev Keynote, né? E nada além of Android, we believe that an open OS would AI. enable a whole ecosystem and bring smartphones to everyone. And as we all add more devices to our lives, like tablets, TVs, cars, novamente tem vídeos adicional, ó, Google Keynote, Google I/O, isso até o momento é isso, ó, Google for Developers, Developer Keynote. Vamos dar uma olhada, ó, para mim tá assim até o momento, ó, meio de 15, então daqui a pouquinho, agora, daqui uma hora mais ou menos começa essa outra. Vamos voltar para essa então. Choose the devices that work best for you. Até o momento, with more than 3 billion Android devices, we've now seen the benefits of using AI to improve experience. Agora, olha só, vou trazer informações extras, né? Porque aqui vai do evento. Mas olha só, Android a gente está AI tendo, só para a gente sentir um pouco, tá?
Vamos dar uma olhada, depois a gente volta aqui no Twitter, Google I.O., só mostrar algumas coisinhas, tá? Pra gente pensar, né? A gente tem, por trás da OpenAI, a gente tem a Tesla, né? Então vamos falar do Tesla Bot. Até a Tesla, ou a empresa relacionada, né, a Elon Musk aí, tá preparando, né, um robô, um novo robô. Então, depois eu vou mostrar para vocês que vale a pena a gente ver. É um robô já bem interessante que vai usar a base de tudo isso, né? Aqui, ó. Vou tentar achar um vídeo do Tesla Bot. Como ele já está hoje. Quer ver? Que interessante. Só encontrar, tá? Aqui, ó. Deixa eu achar. Teve uma apresentação ano passado. Vou trazer. É parecido com isso daqui, né? Mas não é isso que eu quero mostrar. Deixa eu tentar procurar por. Quero ver se eu acho a apresentação dele. Aqui, eu vou tentar ir direto nele. O novo robô da Tesla, tá? Tá para ser lançado, então, tudo isso. Só que o Google ainda não tem, né? O Google não tem ainda um robô ali. Deixa eu ver se esse vídeo pode apresentar. Eu quero mostrar para vocês o robô. Essa apresentação, olha que interessante. Tesla Bot para vocês. Isso tem 6 meses ou mais já, tá? Será que isso vai acabar usando, né? Tudo isso do ChatGPT. Inclusive, agora a pergunta é: o Google já tem um robô desse? Né? Então, sei o tempo das coisas, mas o Google está chegando agora nos modelos de inteligência artificial e ainda tem isso daqui pela frente, olha só. Tá? Mas tem mais o Tesla. Aqui, ó, o Asimo, né? Mas eu queria mostrar. Esse daqui, olha que legal. Mais alguns. Aqui já é o mais novo, olha só. O que você acha? Esse daqui já é o mais novo, tá? Da Tesla. Então, eu não sei se isso que o Google está apresentando já não é muito antigo, né, por um momento, tá vendo? Tá, isso vai usar toda a inteligência com ChatGPT e tudo isso que está sendo feito. Ele também detecta objeto, detecta imagem, detecta som, entende, já tem uma compreensão bem interessante. O que você acha de tudo isso? Isso daqui esse vídeo é antigo já, deve ter mais de 6 meses, né? Ó, ele tá vendo? Optimus, tá? É um sistema aí da Tesla, sem contar os carros, né? Então eu não sei se o Google tá tentando tirar o atraso apenas nesse Google I.O. 2023, né? Parece que a Tesla andou mais rápido do que o Google, né? Olha só. E já tá muito mais evoluído que isso, né? Que é só um protótipo inicial mesmo, né? Vídeo antigo esse, tá? Só vou trazer para vocês. O que você acha disso? Né? Então vamos voltar para o Google agora, né? Parece que ele está trazendo tudo antigo aqui, tudo meio desatualizado. Between your phone, tablet, or Windows and Chrome OS computer. Deixa sua opinião aí nos comentários. To make streaming video and audio to your devices ultra simple. Eu não sei se ele está tão atualizado assim ou simplesmente alguns 4, 5 anos de atraso tentando chegar junto com a OpenAI. E o ChatGPT está sendo lançado o ChatGPT 4, né? Já deu um avanço significativo em relação ao 3,5 e o GPT-3, né? GPT-3. É GPT-4 só. A major update to our Find My Device experience to support a wide range of devices in your life, including headphones, tablets, and more. It's powered by a network of billions of Android devices around the world. So, if you leave your earbuds at the gym, other nearby Android devices can help you locate them. And for other important things in your life, encontra meu fone de ouvido, né? Olha o que ele está falando. Ele está falando, se você perder seu fone, outros dispositivos Android podem ajudar você a localizar. E aí? A privacidade sumiu, né? Porque, teoricamente, é rastreável, né? Tudo que você tem é rastreável. From the start, we designed the network in a privacy-preserving way, where location information is encrypted. No one else can tell where your devices are located, not even Google. This is also why we're introducing unknown tracker alerts. Todos os dispositivos Your phone will tell you if an podem unrecognized detectar tracking todos tag os is outros moving with you dispositivos, mesmo que não seja do and help Google. you locate it.
Inclusive, se perder alguma coisa, outros devices vão poder encontrar o seu device. It's important these warnings work on your Android phone, but on other types of phones as well. That's why last week we published a new industry standard with Apple, outlining how unknown tracker alerts will work across all smartphones. Both the new Find My Device experience É o novo padrão da indústria, né? Então, toda vez que você conectar um Bluetooth ou outro dispositivo ao seu celular, ele vai compartilhar esse ID desse Bluetooth entre todos os outros celulares perto da área, e se você, esses outros vão poder encontrar para você o seu Bluetooth se tiver no raio de acesso, né? Bom ou mal? Qual é? Bom ou mal isso, hein? Eu vi ontem, inclusive, que o WhatsApp começou a habilitar o microfone mais ativo. Eu vi algum vídeo sobre isso. Depois a gente dá uma olhada. Se eu achar, eu coloco aí para vocês. That's why we've worked with our partners on upgrading Só um old vídeo, tá? Não tenho certeza absoluta ainda não. to a modern standard called RCS that makes all of this possible. And there are now over 800 million people with RCS. Vai tornar possível, então, o compartilhamento de todos on our way to over a billion by the end of the year. Todo mundo, hein? We hope every mobile operating system gets the message and adopts RCS. Todos os sistemas operacionais vão receber mensagem sobre o seu dispositivo. O que você acha? Novidade. Whether it's connecting with your loved ones or connecting all of your devices, Android's complete ecosystem makes it easy. Another thing people love about Android is the ability to customize their devices and express themselves. Here's Dave to tell you how we're taking this to the next level with generative AI. All right, thanks, Samir, and hello, everyone. So here's the thing. People want to express themselves in the products they use every day, from the clothes they wear, to the car they drive, to their surroundings at home. Depois a gente vai voltar só com um vídeo específico do Keynote, tá? Pra gente ver de Flutter, assim que começar a parte da técnica do Google. Has always been at the core of the Android experience. This year, we're combining Android's guided customization with Google's advances in generative aqui a gente AI. Basicamente vamos falar de AI, né? Em volume. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar guardando aqui no Keynote do Google, e assim que terminar essa e começar do Google, a gente já entra na parte do Flutter, que vai ser bem interessante. Magic Compose. It's a new feature coming to Google Messages, powered by generative AI, that helps you add that extra spark of personality to your conversation. So just type your message like you normally would, and then choose how you want to sound. Magic Compose will do the rest. So your messages give off more positivity, more rhymes, more professionalism. Or if you want, in the style of a certain playwright. To try or not to try this feature, that is the question. Now, we also have new personalizations coming to the OS layer. At Google I/O 2 years ago, we introduced Material U. It's a design system that combines user inspiration with dynamic color science for a fully personalized experience. We're continuing to expand on this in Android 14 with all new customization options coming to your lock screen. So now I can add my own personalized style to the lock screen clock, so it looks just the way I want. And what's more, with the new customizable lock screen shortcuts, I can instantly jump into my most frequent activities. Of course, what really makes your lock screen and home screen yours is the wallpaper. And it's the first thing that many of us set